glory comes down, when the praises go up, His glory comes down, when the praises go up, His glory comes down. We lift Him higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. We lift Him higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. We lift Him higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. When the praises go up, His glory comes down. ke a le dumediša ka moka leina la morena Jesu Kriste. I greet you all in the wonderful name of our Lord Re Jesus leboga Christ. modimo mantšibeng a dikgono We thank the Lord this evening, ge a re fele nako ya go ba mmogo mo sebeseng ya gagwe. which He has given time to be in His service. Re a tseba gore phela mo mehleng ye bothata, We know that we are living in a difficult time, mara modimo e sa le modimo. but God is still Dilo God. ka moka tše diragala mehleng ya rena, All things that are being done in our modimo time, o di tsebile before di ba gona, God knew them o before di they can dumeletše gore di be happen. gona, He has led them to be, and then le rena re gona ka gore a dumeletše gore be gona nako ye re phela even mo as yona. we are here because He had allowed us to be here in this time. Morena re tsofatšeng. May God So bless a re you. no re sa thoma re bule mo dibebeleng tša rena, As we are beginning, let's open into our then Bibles. re bale mo mo Exodus chapter 25, Let's read on Exodus chapter and 25 then re bala verse 18 go fihla ka verse 22, from verse 18 until 22. and then yona e baelega ka tsela ye. It reads thus. Maybe ke tla e bala mo Sekgoweng, Maybe I will read it in and then English. ngwaneso o tla e bala ka Sesotho. My brother will read it in vernacular. And then verse 18 e re, Verse 18 says, Thou shalt make 2 cherubims of beaten work. Thou shalt make them in the 2 ends of the mercy seat. And make 1 cherub on the end, and the other cherub on the other end. Even the mercy seat shall he make the cherubims of the 2 ends thereof. The cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another toward the mercy seat, shall the faces of the cherubims be. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and the ark
And in the ark thou shalt put the testimony I shall give thee. And there I will meet with thee and commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubs which are upon the ark of the testimony, of all things which I give thee in commandment unto the children of Israel. My brother will read in vernacular. O dire bakerubi ba babedi ka gauta ye e rutšwego, o ba bee mo ntlheng tše pedi tša sekhurumelo. Mokerubi e mongwe o mmee hleng e nngwe, e mongwe o mmee hleng e nngwe. Ba rulwe e le tshipi e tee le sekhurumelo dintlheng tša sona. Bakerubi ba phurule diphego tša bona ka godimo ga sekhurumelo, difahlego tša bona di lebane, mme di lebe sekhurumelo. Sekhurumelo o khurumele polokelo ka sona. Mo polokelong o boloke melao ye ke tlogo go nea yona. Gona mo godimo ga sekhurumelo, mo gare ga bakerubi ba babedi ba lego godimo ga polokelo ya molao. Ke mo ke tlogo gahlana le wena, ka bolela le wena ke le mo, ka go laelela tšohle tšeo tlogo di botša Baisraele. Re a leboga a re rapeleng. We are thankful. Let's pray. Modimo wa legodimo tata wešo morena re a leboga mantšhibeng a lekgono. Modimo wa go kgona o tsebile dilo pele di ka ba gona, le letšatši la lekgono le nako yona ye o itsebile morena. Morena re badile mantšu ke ya go tšwa bibeleng ya gago, re kgopela bana gore a tliše ditšhogofatši mo baneng ba gago, e se ka ba fela go phetha morero, mara e be go tšweletša morero wa gago. Ke na le morwa wa go modimo a sa tlo thuša go interpreta, le yena re be re mo fe lentšu morena, mo fe mantšu a mabotse a ka kgone go hlatholola ka ona, gore mafelelo re kgone go fitlhela selo se re se nyakang. Re ya go leboga tata wešo tla o be le rena, re boloke modimo dilo ka moka a di sepedišo ke wena morena. Le nna ke ipea ka tlase ga gago modimo, ke sa itseme go ba selo, mara ke a dumela all things are possible as long as you are among us. Kgoši re kgopela tšohle go leboga dinamoro Jesu Kriste. Amen. Amen. Re a leboga We bana are morena. thankful, children of God. Re sa buša re le dumediša gape leineng la morena Jesu Once Kriste. again, we greet you in the name So of our re Lord be re nyaka Jesus go bolela Christ. ka selo se ba reng ke the mercy seat. So we want to speak on the subject of mercy seat. So mo bibeleng e no bolela fela ka sekhurumelo mo Sesothong, In vernacular, I just speak of but the lead. but mo go Sekgowa e bolela ka the mercy seat. But in English, it And speaks then of in verse setulo sa 20, in kgaogelo. verse 22, More verse that's 22. where it says, Ke mo e rego, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from the above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I give thee in commandment unto the children of Israel. gona mo godimo ga sekhurumelo mo gare ga bakerubi ba babedi ba lego godimo ga polokelo ya molao. Ke mo ke tlogo gahlana le wena, ka bolela le wena ke le mo, ka go laelela tšohle tše o tlogo di botša Baisraele. Re a leboga ona morena. We are thankful, So children re of tlo no God. bolela ka karolo yona ye, So we are going to speak around a that. se etelele kudu, It's not long, mara re tla no fihla mo re fihlang gona. but we'll reach where we can. So mo re balileng gona bana ba morena, Where we have read, children of re God, bala ge modimo a bolelela le Moshe, we read when God speaking to a Moses, efa Moshe ditaelo tša gore a bereke bjang goba a diri bjang a re ka ya kgorana. give Moses the commandment and how to make the And the ark of the Re a covenant. tseba gore pele ge Moshe a ka kry-a a re ka kgorano, We know that before Moses can have the ark of the covenant, modimo o ile a swanela ke go mo fa yona.
God was supposed to give him and o first. mo file yona pattern a ona e tswa ko legodimong. He gave him the pattern coming from A above. se plan ya Moshe, It's not the plan of Moses. and a se menagano ya Moshe, It's not the mind of mara Moses. e be le monagano wa Modimo. But it was the O mind of Moshe a swantse God gore a o tlishe mo bathong. that Moses may bring to the And people. e be le mohuta wa lepokisi. It was like a box Ye Modimo a retse Moshe re a e dire mara ka di-measurement tse a e dirang ka yona. that God has told Moses to You know, do according Modimo, to ntho the engwe le engwe measurement he a- given to him. Ntho engwe le engwe Modimo a e dirang Everything that God e does, na le morero yo o servang. it has the purpose that it serves. Mo rena re se o fatšeng. May God So bless you. hence Moshe a ile go dira areka ya kgwerano. Once Moses was going to do the Bibele covenant ge e fa Ark of polelo the e re- Covenant. Bibele ge e fa polelo e re the Bible, when it gives the saying, it says, e re gona mo godimo ga areka dira sekhurumelo. it says on top of the ark, make the lead. Gore lead yona ye ke yona the mercy seat. This lead is the Mara ke mercy nya seat. go bala mo ge brother Branham bolela ka yona gore e kwe gabotse. I want to read where Branham is speaking And about then it, e ka kgona gore iša mo re nyakang go ya gona. so it can take us where we want to. Morena re se o fatšeng. May God bless you. Maybe before re bala mo Maybe before we read, re tsebe gore Modimo let's know that God o dirile lenaneo le he has made this program, gore lenaneo le in this a program, kgone go kopana le motho, that he may meet a man, kgone go boledišana le motho, that he can commune with a man. Modimo motho a kgone go tliša dikgopelo tša gagwe, So a person may bring his Modimo a request, kgone go mo fa se se nyakegang. then God may give E be le which is needed. lefelo la communication, e It was the place of be le communication. lefelo la kopano, It was the place of meeting gore mo Modimo a nyaka go kopana le motho a kopane gona fao. where God wants to meet a person. They Mara re a must meet tseba gona there. ba Modimo But today, we know that children of God ge re today, bolela ka Modimo, when we speak re about bolela God, ka Modimo a tletseng mo gotlhe. we speak about the A re omnipresent bolele ka God. Modimo wa leng confined to a certain place. A re bolele ka Modimo o a leng mo lefelong le And it's not itseng. confined to a certain church. A dutse mo kerekeng ye No, itseng. God is there among his children, Modimo mo go bana ba wherever gagwe, they are. mo ba ka ba go ba le It gona. doesn't matter what church they belong to, A go kgathaletse go gore as ba long as they kerekeng ye believe efe. the end time message, Ge ba dumela molaetša wa according to the nako, spoken word, go ya ka lentšu le le that's where God boletsweng, will find them. ke mo tla go kry-a Modimo, That is their meeting place. ke mo ba kopanang gona. Morena re se o fatšeng. May God bless Well, all us. right, a re ba le mo. Let's read. Mara maybe before re bala mo ke nyaka gore re bale Revelation chapter 5, Before we read, let's go to the book of Revelation chapter and then 5. ke nyaka go bala something more. I want to read something there. E leng gore is related to what we are going to say. Ye e tsamaelanang le se re yago go bolela ka sona. So a re lebelele mo So let's look there. Revelation chapter 5, Kutulo kgaolo ya bohlano. and then I think we are going to start reading from verse 1. Ke dumela gore ro thoma ka temana ya pele. And then it reads as follows. E balega ka tsela e. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. Ka bona seatleng sa se setona sa eo a dutšego sedulong sa bogoši go le lengwalo le le ngwadilwego ka teng le ka ntle le le tlemilego ka mahuto a šupago. And I saw a strong angel proclaiming with loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof. Ka bona morongwa wa maatla a go elela ka lentšu le legolo a re, ke mang a loketšego ke go bula lengwalo le le go kgaola mahuto a lona. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Mme legodimong le mo lefaseng le ka tlase ga lefase go be go se e a ka go bula lengwalo leo le go le bona. I wept much. Oh. Yeah, verse 4. And I wept much because there was no man found worthy to open the book and to read the book, neither to look thereon. Nna ka lla gagolo
ge go hlokwa e a swanetšego ke go bula lengwalo leo le go le bona. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seals thereof. E mongwe wa bagolo a bolela le nna a re, Selle, tseba gore go fentše tau ya loko la Juda lehlogedi la modu wa Dafita gore a bule lengwalo leo a kgaole mahuto a lona a šupago. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. Ka bona mo gare ga sedulo sa bogoši le gare ga diphedi tše nne le mo gare a bagolo go eme kwana ye e kego e hlabilwe e na le dinaka tše šupago le mahlo a šupago e lego meoya e šupago ya modimo ye a e rometšego lefaseng ka moka. And then Arwelling back to chapter 4. Let's go back more Revelation chapter 4. And then ke nyaka go bala something more. I want to read something Gore there. re tla mo dilong tše re kgone go di bolela When botse. we come to this thing, we may speak them correctly. And then verse 6. Verse 6. And before the throne there was a sea of glass like unto crystals, and in the midst of the throne and around the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Mo pele ga sedulo sa bogoši go be go le bjalo ka bodiba bjo bo bona tšago bo ka lega kabje mo gare ga sedulo le mathukong a sona go be go nna le diphedi tše nne tše di tletšego mahlo ka pele le ka morago. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. Sephedi sa pele se be se swana le tau, sa bobedi se be se swana le namane, sa boraro se be se na le sefatlhego sa motho, sa bone se be se swana le lenong le le fofago. Re a leboga. We are thankful. A re boele mo polelong ya rena. Let's go back to Taba ya our rena ke go saying. bolela ka the mercy seat. Our matter is to speak about the mercy seat. Maybe a re boleleng se sengwe mo re kwagaleng botse. Let us speak one thing so we Mo can be godimo ga- audible. mo godimo ga the mercy seat On top of the mercy seat ke mo re reng ke the meeting place. is where we call the meeting place. Ke mo modimo le motho ba kgonang go kopana gona. It's where God and man Ke mo motho can ga meet. tšea dithapelo tša gagwe di kwagalang go tloga It's fao. where a person makes Ke his mo Bibele prayer e and rego. they are audible there. Ke mo Bibele e rego It's when the ka Bible metla e says be go swantse o dule go na le madi every time there must be mo blood godimo ga setulo sa kgaogelo on top of the mercy seat ka gore madi because the ke blood ona a tšang atonement, kona a bankemedi. and then a ba dira gore motho a kgone go lebalelwa ke modimo wa gagwe. It makes a person to be it make a person to be forgiven before God. Ke nyaka go e bala mo. I want to read it. Or mercy seat which no one could approach unless there was an atonement for that person. Setulo sa mogao se le gore mang le mang e ba ka se kgone go tla mo go sona ge go sene kemedi. Only where the sanctuary, or when the blood was sprinkled, when it was sprinkled of the blood. Mo madi ba swanetše go fafetšwa mo go sona. Maybe brother Branham la ka go bontšha dilo tše pedi mo. Brother Branham wants to show two things O there. bontšha the mercy seat, O bontšha setulo sa a kgaogelo, bontšha the sanctuary. a bontšha sanctuary. A ke tsore ke e tlhalosweng ka Sotho sanctuary, mara ke nyaka go e tlhalosa song. I don't know how Brother to Branham explain it. o re lefelo le ke ntho e tee. Brother Branham says is a one place. Ke gore ge go sene madi mo godimo ga the mercy seat,
when there's no blood on top of the mercy o ra seat, gore ke katlolo, it means judgment. and e ra gore that is a sanctuary. It means it's a sanctuary. Mara ge go na le madi mo godimo ga mercy seat, When there is blood on top of the mercy seat, then e ra gore selo seo ke setulo sa kgabogelo. it means is the mercy seat. Ge madi a ka tloga, When the blood can, o re selo se e ba setulo sa katlolo. if the blood can be taken off, it means the judgment seat. Morena re sofatšeng. May God So you bless see, us. Laibon, ke lefelo le le tee, is one place. mara le kgone go serva dilo tše pedi. It can serve two things. That's why Bibele e re, That's why the Bible says, modimo wa rena, says our re God, tsebe go loka ga gagwe le bogale bja gagwe. we must know His righteousness and His judgment. Ene modimo And God o kgone go ba merciful. can be merciful. Mara ge le ka mo provoka, If you can provoke Him, then o tlo diša anger. o tlo galefa. And then ga a galefile, When he is angry, obviously something is going to happen, ka context se sengwe se o direla. which will result as a judgment Ye or o a e tlo punishment. feleletša go e le kahlolo goba kotlo. Morena re sofatšeng. May God So bless that's why us. brother ona ga bolela a re, That's why Brother Branham says, lefelo le e bonagala e le lefelo le le teng. this place, it looks being a one place. O bjale o re a ke balenyana mo ka mokgwa a bolelang ka ona. Let me read. O re, oh my, one could stand in the judgments of God. O re, wo mongwe a ka ema mo dikahlolong tša The Modimo. only thing we can look for is mercy, not judgment. Yeo re ka go e lebelela ke mogao e seng We kahlolo. cannot approach his justice. Re ka se batamele go toko ya gage. His justice will will have to keep his word. Toko ya gage e swanetše go boloka lentšu la Keeping hae. his word, Go bolokeng lentšu la hae. morena re sofatšeng. May God bless Kore us. ge o boloka lentšu la modimo, When you keep God's word, mahlolakotse ka moka a kgole le wena. all the punishment is far from you Ka gore o kgonne go boloka lentšu la modimo. because you have been able to keep God's word. Brother Branham ga e fa mohlala mo o re bona. Brother Branham, when he gives an example here, he says, Ko look, ko Edeneng, in Eden, tšatši le motho a ileng a tshela lentšu la modimo, the time a person misbelieves the word of o God, ile a thoma go ba le ditlamorago tša go latela seo. he get after He get the results. he get the result. Di results tša gona ebile gore The result a is kere that modimo o ile go bona a re o se ke wa ja, God says, don't eat. mara ka morago ge motho a lle, After the person is eaten, sona tsela modimo a se boletšeng the thing that God has sa spoken phethagala ka tsela yona eno. come Ka gore like o rile go that. bona re mohlang o jago sehlare se, he said- o jang kenywa eng, It says, the time you eat this fruit, then o tsebe gore you must know that o tlo hwa you are lehu. going to die. Morena re sofatšeng. May God bless us. So tšatši le ba thoma go partake from the tree of knowledge of evil and of knowledge, Letšatši leo ba jelego sehlare sa tsebo then ya ba gore ke tšatši le ba thomile o tlogelana le modimo. is when they get away from God. Hence modimo o nyakile gore a be a create lefelo. Hence God wanted to create a place. Maybe a re balenyana mo Genesis chapter 3. Let's read in Genesis chapter 3. A ka engwala mo dinotshing tša ka, but I I think we'll get haven't it. written in my notes, but I think we must read it. Verse 24. Temana ya masomepedi nne. Uri, so he drove out the men, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims, a flaming sword which turned everywhere to keep the way of the tree of life. O lelekile motho mme ka thoko ya bohlabela bja Edene o beile bakerubi le kgabo ya tšhoša e igadimago ya go ba diša tsela ya go ya sehlareng sa bophelo. You see, modimo, Le a bona God, ge batho ba thomile go senya, when people begins to ba thomile go senya, begin to do wrong,
a ke be so Let me make it like this. a ke re motho ba na le tokelo ya go ja go tswa sehlareng sa bophelo A person was allowed to eat from the tree of, ene ka gore a ba na le tokelo ya go tswa sehlareng sa bophelo he was having free to eat from e the ra tree gore of life. ge a ija go tswa sehlareng sa bophelo When he eat from the tree of life, o ba swanetse gore a phele go ya ka go sa he feleng was supposed to live eternally. so ka gore motho o thomile go roba molao wa modimo When a person disobey the law of God, so ka baka le modimo in that way God, a khipile gore go seke wa le motho a ba le tokelo ya go ja go tswa sehlareng sa bophelo that's why he put the cherubims to keep the way to the tree of life. morena re sofatse Modimo why re ka gore hlolefatsa. motho le modimo ba tlogelane Why should a person and mara a person get away modimo a from rena ka gore God? o na le mogao Our God is having mercy. o bone gore a tsweletse mokgwa He saw that he must bring a way ya gore motho a kgone go rapela modimo that a person must worship gore God. motho a kgone go rapela modimo For a person to worship that's why God, a dirile gore go be a reka that's why he make gore an mo a ark, rekeng ya kgwerano that in the Ark of go be le Covenant lefelo le motho a ka kgonang go kopana le there modimo go must be a lona place where a person ka gore can go meet boela go God. ja karolo go tswa ko sehlareng sa bophelo ga o sa kgonega That you must go back to the tree of So, life is Modimo not o possible. mogao. God is merciful. mo rena re sofatseng May God bless all us. right a re yeng pele Let's go forward. bjale a kere ge modimo a seno botsa moshe gore a dire a reka ya kgwerano When God told Moses to make an Ark of Covenant, o bolela le yena gore ke lefelo ke yang go kopana le wena mo go lona he told him, is the place that I'm going to meet you ge there. re bala ko tafita When we read in David, o re go batho gore he says to the people, a seng ke re kgone go consulta we never consulted nakong ya saulo in the time of ka Saul, gore a reka ya kgwerano e be e se gona magareng ga because rena the Ark of Covenant it wasn't in our e midst. be e se gona magareng ga bona It wasn't there amongst them. so ka gore e be e se gona magareng ga bona Because it wasn't there ba ba ka amongst se them, kgone go rapela modimo in the right way they were not going to worship God. mare ba swantse ba Ka tsela lefelo le ba ya maleba. kopana le modimo But ba bolela it le yena o must be tloga a fao place where they can meet God and speak Him from there. mo rena re sofatseng May God bless us. ke tlogetse ko koloing Oh, I forget it in the car. mara a e tshwenye But- ye ke na le yona tše No, I got it here. mo rena re sofatseng May God bless us. so ka gore modimo a na le mogao Because God is merciful, ke yena a dirang gore a kgone go thulela motho tsela ya go mo rapela He is the one that makes a way for a person to worship Him. so brother Brennan mo o re So Brother Branham here he ke says, bala mo molaetsa trying to do God a service without being the will of God in the same message, mara paragraph 35 mo paragraph ya masome tharo hlano. well in them days Ka matšatšing ale, they had only one meeting place where they could meet God e be ba ne le lefelo le le tee mo ba ka gahlanago le Modimo. that was at the ark E be e le mo a rekeng, under the blood ka tlase ga that mae. is the only meeting place yet under the blood Ke lona lefelo la go gahlana le Modimo ka tlase ga the mae. mercy seat was sprinkled Setulo sa mogae be se fafatšwa to give mercy to the worshipper gore se fe kgaogelo go or morapedi the asker goba mokgopedi when he come to ask petition of God. ge a etla a nyaka go kgopela Modimo And tshwarelo. God had a special routine, Modimo ba ne le tsela ye ikgethileng ya ka mehla, the way you had to go ka mokgwa o swanetšego go to sepela about that. ka yona eo. He couldn't accept anything else. E ba sa amogele se He sengwe, will accept only he will accept any other option provision. e ba sa kgone go amogela se sengwe le se sengwe. Morena re tsofatšeng. May God bless That's us. why modimo le hono That's why God today a no amagala ntho nngwe le e nngwe. is not accepting any Le o ka provision. bolela re wa rapela
If you can say you Yo are ka a bolela ga re ke worshipper, amogetse morena Jesu. if you can say I've accepted Lo the ka re Lord, o bona wa re no nna o bona ke bona dipono. you can say I see No, visions. modimo o na le tsela. No, God has a way. Go na le selo se modimo a se nyakang. There is something that Go God na le wants. tsela e modimo a e nyakang. There is a way that Ene God ke yena wants, a e tsebang. and is the one that Gore o kgone go knows tla mo go yona. it. For you to Go come na le to it, buka e tee there is one book, ke Bebele. is the Ke Bible, yona e ka go litelang go tla moo. is the one that can lead you to there. Morena re tsofatšeng. May God bless us. So he modimo a dirile lefelo leng. When God make that place, So batho ba rapela mo go lona. people worshiping in that Modimo a place, nyaka gore le dule le le ka fase ga tlhokomelo. God wants it to be under the guard. Hey ngwaneso a e bolela bose. My Morena re brother, tsofatšeng. amen. Modimo o dirile gore e dule e le ka fase ga tlhokomelo. God has made it to be under the guard. Go be go sena le setšhaba. There was no nation Ye se se ka kgonang go fenya Israele that can defeat Israel unless ba ka tšea Areka. unless unless they take the ark. Gore ge ba tšea Areka When they take the ark, ke yona bohlatsi jwa gore is the evidence that bosetšhaba se that se nation kgonne go fenya Israele. has defeated Israel. Ene ga gona tsela ye Satane a ka go fenyang ka yona There is no way the devil can defeat you ntle le gore Satane a go amogele ntšo. unless the devil take the word Ge from ge you. Satane a ka se go amogele ntšo If Satan cannot take a the gona word ka from tsela ye a you, ka go fenyang ka there gona. is no way that he can defeat you. That's why Bibele e fele e re That's why the Bible used e re to buka e say, ya molao this book of e law, akanye bošego le mosegare. meditate it Why night and ba re e day. akanye bošego le mosegare? Why they say meditate Gore e it ra gore buka day e ya and molao day? ye It means this book e of swanetse law, o dule o na le yona. you must O have swanetse o dule it. o e bala. You must O read swanetse o it. dule o meditate mo godimo You ga must yona. meditate Ka gore upon it. immediately o meditate mo godimo ga yona Immediately o you go- meditate o kgone go upon it. bona, You o can kgone go kwa se see, modimo a se nyakang, you can hear o what kgone go God latela wants. modimo ka tsela e modimo a nyakang you go latela can ka follow yona. God the way He wants. Morena re tsofatšeng. May God bless us. Well, all right. Go lokile. Ke be ke sa re go lena ke re I was saying to you, buka e ya molao. this book of law. I'm sorry, this Ark of Covenant This areke ya kgwerano, e be dule e šireleditšwe. it was always being guarded. Morena re tsofatšeng. May God bless us. Le bana bjale ka ngwana a modimo today Even you as a child of God today, lentswe le la modimo le this word of God, le nyaka o dula le le under guard. le nyaka go dula le šireleditšwe. Le tsebe gore na le ba bantši ba nyakang go le senya. You must know that there is many that want to defile it, Mara a se ba bantši ka mokgwa o re naganang. but there are not many the way we think. Go na le o tee wa nyakang go le senya. There is one that who wants to defile Ke it. Satan. That's the devil. Morena re tsofatšeng. May God bless us. Bjale ke nyaka o ya mo So I wanted to go here gore re kgone go lebelela dilo tša rena mo. so we can look at our things. And then ke bala mo molaetseng wa Revelation chapter 5 part 1 I read on the message Revelation chapter 5 part 1. and then e bolela ka tsela e. It speaks thus. Gore now we see Ore jwale re a bona, I will try to kind of spiritualize it. ke nyaka go e dira semoya mo. And draw it by my hand Ke ithale ka letsogo la ka, that there were four corners how Israel came themselves. gore mo e be go ne le dikgona tše nne ka mokgwa Israel e dulang ka gona. The Ark of the Covenant in the center, I mean the Ark in the center, A reka mo gare, and on the four sides of the tent there was 3 tribes of Israel. mo dikhoneng tše dingwe, mo dikhoneng tše nne tša tente be go ne le ditšhaba tše tharo. Or 3/4 is 12. Ore nne 6 ke lesomepedi. 3/4. 3. Boraro gane ke lesomepedi. Or 4/3 is rather 12. Goba
bone bo boraro ke lesomepedi. each three had a head, Sehlopha se sengwe le se sengwe se ne le hlogo. and each head of the tribe. Goba hlogo ya setšhaba. Ntho e re bolela mo e bonolo kudu. Ge nka be Sekristana The se thing that bonala we are ke tla e speaking throwa. about it is so simple. Ge nka be ntho ya rena e bonala be re tlo e throwa. If this both of us is Mara se mporofeta we can draw it. o a leka go se bolela ke se. Ka bokhushwane, what he wants to say is this: Ko gore ge Israel e fihla mo e khutšang gona. where Israel come, where they rested, O wa mo wa lekang go kampa gona. or where they want to camp, Ba dula ka 3 they were sitting 3 then ba tribes. dira in 4 corners. They sit in 4 corners Or in 4 directions. or more direction in nne. So sehlopha se sengwe le se sengwe sa ditšhaba tše tharo Each group of each tribe, e be ba na le moemedi wa bona ba na le moetapele wa bona. they were having a leader. Ya mo rena re sofatšeng. May God bless us. So ge brother na e bolela mo bontšha gore When Branham speaking about it here, he shows Ruben o ba le ka mothoko ya borwa, Reuben was on the south, and then Ephraim le group ya go le ka thoko ya bodikela, Ephraim and his group in the west, and then mola Dane a le ka thoko ya leboa, when Dan is on north, and then Judah a le ka thoko ya bohlabela. and Judah on the So eastern batho side. ba groupile together When these people were grouped go ya ka together ditšhaba tša bona. according to their tribes. Mara ntho re sonto re lebelele seng. But the thing that we must look is this: morero, E be e le gore the purpose was ba kate a reka ya khorana. is to guard the Ark of Covenant. Why ba kate a reka ya khorana? Why they must guard this Ba Ark ba of katile Covenant? the mercy seat. They were guarding the mercy seat, Mo ba kgonang go boledišana le modimo wa bona. where they can commune with their Mo God. go no ba le communication le modimo. Mo the go ne le polelo le Modimo. Mo rena re so fatse. May God bless us. Mara a ke re ge re ya go Revelation. But when we go to E Revelation, bolela ka gore re bona go na le the 4 beasts. it speaks about the Pidijenne. E re boele morago ga nyana. Let's go back a little bit Mo la bukeng ya Revelation. in the book of Revelation. Revelation chapter 4. Kutullo khaolo ya bone. Ke nyaka verse nyana e 1 mo. I want just one verse there Then re kgona go lebella selo se re se nyakang. that we can look for what we want. Verse 6. Mo temana ya botshelela. And before the throne there was a sea of glass like unto a crystal, and in the midst of the throne and around about the throne, there were 4 beasts full of eyes behind and before and behind. Mo pele ga sedulo sa bogoši go be go le bjalo ka bodiba bjo bo bona tšago bokale ga kabje. Mo gare ga sedulo le mo mathokong a sona go be go le diphedi tše nne tše di tletšego mahlo ka pele le ka morago. The first was like a lion, Sephedi sa pele se be se swana le tau, the second like a calf, sa bobedi se be se swana le namane, and the third beast had a face as man, sa boraro se be se na le sefahlego sa and the motho, fourth beast like a flying eagle. sa bone se be se swana le lenong le le fofago. Morena re tsofatšeng. May God So bless us. tše ke diphedi tše These are the beasts. ke tše di hwetša mo around about the throne. Ke tše re di hwetšago go dukologa setulo Okay, sa morago. a re boleleng song. Let's speak like this. John, John, ge o bala mo chapter 4, when you read in chapter 4, e bontšha gore it shows that ka morago ga fao
After that, then o bone lebati le budego le ko le godimo. he saw an open door in heaven. Brother Branham o re, Bra Branham says, okay, let me just read it as the way John says. e reng ke e bale ka mokgwa John a e bolelang. And after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which says, Come up hither, I will show thee things which must be hereafter. Ka busha ka tlelwa ke pono ka bona mojako o bulwa legodimong go a bolela lentšu lela la pele le ke le kwelego le gala bo ka phalafala le re rotlogela fano ke go bontšhetše ditlogo direga mehleng e itlago. Taba ya ka ke nyaka go ya mo go di beast, mara before ya mo My matter is to go to the beast, but before we go Brother there, Branham o fela gana ore a se di beast ke di four living creatures. Bra Branham used to say they are not beasts but four living creatures. So a re boleleng ka these four living creatures. A re boleleng ka diphedi tše tše nne tše. So ge John Brother Branham o bontšha gore Bra Branham shows ka that morago ga di church age di fedile, after the church age was over, then e ra gore ge church age ya mafelelo e fitla bofelong, when the last church age, at the last church age, Ntwe when re- it ends, ntho e re lebeletseng ke the rapture, the thing that we are looking is the rapture. because modimo operator in seven church o operatile in seven church ages. Because God has operated in seven So church se re se ages. lebeletseng ke rapture. The thing that we look is the Even rapture. today, Le lehono, Brother Branham says, ngwanesho Branham o re, the moment the bride may know herself, ka bjako ge monyalo a thoma go itseba, then the rapture will take place. hlatlogo e tla ba So it gona. means what we are looking for here E ra gore se re se is lebeletšeng for the fa maturity of the bride, ke go gola ga so monyalo that the bride may know herself, gore a kgone go itseba, so that she can identify the groom. gore a kgone go lemoga monyadi. Morena re se o fatshe. May God bless All right, us. a ke tle mo polelong ye. Let me come to this. Jalo a scene. kere brother ga bolela o bontšha gore John ge lentšu le re come up hither, It says, when the word says to John, come up hither, e ra gore e be le rapture. it means it was rapture. Then John ke ga bona tše di leng tše di tlo diregang ka It's morago. when Joe saw what must come A kere after. le a gopola mo Bibeleng, You remember in the Bible, go na le mo Bibele Jesu a ile a bolela le bona a re, there's where Jesus spoke to them na and said, ge nkare o tlo ba gona go fitlhela ke boya le ka re if I can say you will remain until I come. batho ba nagana gore John a ka tsoga a hwile. People thought John wouldn't John die. go ya ka brother Branham o re John, according to Bra o Branham, hwile a natural death. he died lehu la hlago. Ba bangwe ba ba bolailwe, Some were le killed, yena ba mo latlhetše ka gare ga oli for 24 hours and ya him mo was segile thrown selo. in the oil Ba mo for tšea ba mo 24 latlhela hours. ko sehlakahlake sa Then they badimo. throw him in the So isle ga ba of se mo latlhela Patmos. sehlakahlake sa badimo, After throwing him in the isle of ke ye a Patmos thomile go ngwala the book of is Revelation. when he started writing the book of Ga a Revelation. feditše ka church ages, When he finished about the church ke ga a bona ages, tše di leng ka kwang. is when he saw the things that other side. Mo rena re se o fatshe. May God bless Jalo, us. okay, a re boeng mo go the four living creatures. Let's come to the mo dipheding tše nne tše. Ke nyaka go e bala mo. I want to read it here. So mo rena re se o fatsheng. So God bless us. E nka kgona go e bala ke nka e bona ke tlo le balela yona. If I can see it, I can read it to you. Mara e nka se kgone go e bala. If e I nka se kgone go e cannot, bona. if I cannot see it, Somebody will read it for you. wo mongwe o tla lebalela. I'm trying to locate it, Ke leka go e lebelela, but I'm failing to get it. But I think I'll get it as ke time goes. kgone go e kry-a mara e gana mo spoken it se. Revelation chapter 5, part 1. Mo spoken it se se So buletšwego, I was just reading it not long. be ke e bala e se kgale. But anyhow, let's just continue. Go le jwalo a re tšweleng pele. Well, okay. Go lokile. Ge Israel e came bile.
when Israel has camped, e be dutse ka di four corners or ka go ya ka the four directions. it was seated in 4 directions. And then ka mokgwa o be dutse ka ona, The way it camped, Mercy Seat o bo le gona mo magareng ga the bona. mercy seat was in the midst. The Ark of the Covenant e be le gona mo gareng ga bona. The ark of the covenant was in their midst. So ke nyaka re ba le mo. I want us to read it here. One of them was Reuben. Wo mongwe wa bona e be e le Rubeng. He always camped to the south. Ka mehla o ba ka leboa, He was the head of men. e be e le hlogo ya batho. And then Ephraim was to the west. Ephraim e ba le ka bodikela, He was the ox. e be e le poo. Then Judah was in the east, Juda e ba le ka bohlabela, which is the lion. o ye e le go tau. And then and on the north was Dan. Ka borwa, On the north o ka leboa, was Dan, which was the eagle. e be e le Dani o e le go ntshu. All of you remember them well. Ka moka ga lena le a ba gopola ga How botse. we had them drawn out. Ka mokgwa o e be re ba thadile ka gona. Eagle, ox, man, and the lion. Ntshu, motho, tau. So that was the order of the Old Testament. That was lenaneo in the Old Testament. Mara ho bala mo Revelation 4. When you read in Revelation You 4, won't the four beasts or the four living creatures. it shows 4 beasts or 4 living Then you creatures. won't a lion. It shows a You lion, won't the calf ya being the ox. bontsha namane, And then the third one was the face of a man. ya boraro e be le And the sefatlhego fourth sa one was the motho, flying eagle. ya bone e be le lenong le le fofago. So this is what John saw. Se ke se Johane a se boneng, But it was happening in heaven, not here. e be se diragala ko legodimong e seng But fa. what Brother Branham was talking about here, Se ngwanesho a Branham a bolelago ka that is sona what mo, was taking place on earth ke se be se direga mo when lefatsheng Israel was camping themselves. ge Israele e be e So it was kampa. the order of the Old Testament. E be le lenaneo la testamente Now ya the kgale. order of the New Testament, Jwale lenaneo la testamente e ntshwa, and then we also have 4 gods. ka re ne le bahlokomedi ba bane. One of them was Matthew, Wo mongwe wa bona e be le Mateu, which represent the lion. wo e ba bontšha tau, And then the second one was Mark, wo mongwe e be le Mareka, which was representing the ox. wo e ba bontšha poo, And then the third one was Luke, wa boraro e be le Luka, which was showing or resembling the man, head of a man, or face of a man. e ba bontšha sefatlhego sa motho. And the last one was John, Wa bofelo e be le which Joane, was representing the eagle. wo e ba bontšha lenong. Batho ba ka moka na, all these living creatures, Diphedi tše tše nne tše ka moka they were guarding the mercy seat. e be di hlokometše sedulo sa You know, morago. Brother Branham says, Ngwanesho Branham o re, maybe let me read it to you here. re nke le baleleng yona mo. Or in the New Testament O re mo order, testamenteng mo lenaneong la testamente ntshwa we find the same thing, re hwetša se se swanang, that it was guarded the mercy seat. tšeo e be di hlokometše sedulo sa morago. I hope you get it. Ke a holofela gore The le mercy a e seat bona. is still guarded. Sedulo sa morago se sa le Still tiro, goes guards. se sa le tiro, It goes guards. Gore e sa na le bahlokomedi. se sane le bahlokomedi. And we found out that those guards are Matthew, Re kry-a gore bahlokomedi bao wo mongwe ke Mateu, Mark, Mareka, Luke, Luka and John, le Joane. guarding the books of the Acts, Ba hlokometše puka ya ditiro, the Acts of the Holy Ghost, or Holy ditiro Spirit, tša moya o mokgetho, done among the apostles. mo gare ga baapostola. Mare na re so fatshe. May God bless us. Maybe re lebelele dilo tše ka gore a di tshwane. Let's look at this thing because they are not the same.
Ko Testament e tala, In the Old Testament, re be le something that is physical. it was something ye le monameng. Maybe ndumeleng ke boele morago ga nnyane. Allow me to go a little bit Ge back. Moshe a fetša go dira this Ark of the Covenant, When Moses finished to make the Ark of the ba Covenant, sepetse le yona mo leetong. they walked with it in their Go journey fitlhela ge Modimo a ya go bolela le Solomon. until God spoke to Solomon, Goba a ke re Modimo a bolela le Dafita. or God spoke to David. Then Dafita a re o nyaka go agela Modimo ntlo. When David wants to build God a tabernacle, Then Modimo a gana selo se ba di fitisetsa ka go Solomon. then God refused it and take it to Ge ba se no Solomon. e fitisetsa ka go Solomon. When they take it to Solomon, Solomon a fetša go dira mmereko wa gagwe. after Solomon finished his work, After ga se no fetša go dira temple e la Jerusalema, after building the temple of Jerusalem, o ile ba tšea Areka, they took the ark, ba e direla lefelo. they made it a place. Then ba re ke the Holy of Holies. Ba re ke ka- sekgethwa-kgethwa. Gore e be e dutše in a place It was seated mo lefelong where nobody can approach it. mo motho a ka se kgoneng And go there was fihla. a dividing curtain Be go ne le garetene tša go that you cannot arologana, simply just go through. gore o se ka ya ka kwa. But what I want to bring to you is Se ke rata go se tliša ke the se, same Ark of the Covenant, yona a reka the same mercy seat ye what, tshwanang. that was on the Ark, sedulo sa morao se be now se mo was brought arekeng. into the temple Be se tlišitšwe mo and put in tempeleng. the place called Holy of Holies, Sa bewa lefelong le le bitswang where gore ke nobody was not sekgethwa-kgethwa. allowed to go Mo there motho ba sa dumelelwang unless go tsena only the kwa. high priest E se fela moporista mogolo once per year. ka ga tee ka ngwaga. But I'm saying Jwale ke re this was physical. se be e- se- You se could see bonwa. it, O be o ka se you bona, could touch it, e be o ka se but it's kgwatla, something that somebody can say, I saw it. e be e le selo seo o mongwe a ka rego ke se bone. Mo rena re so fatšeng. May God bless us. Mara e re tla mo Testament e msa. But when we come into the New Testament, Brother Branham o re ga bolela o re Brother Branham, when he says, he said, o re le gona mo Testament e msa. is even there on the New Testament, The mercy seat was guarded. situlo sa kgaogelo se be se letilwe. Se guardile ke the four Gospels. Se letile ke baebangedi ba bane. And the four Gospels, Baebangedi ba ba bane ba, ba se ba guarda a physical thing. they were not guarding selo se se bonwang. But Branham says, But Branham says, let me just repeat it. e reng ke e bušeletše. O re, and we found out that those Re hwetša gore guys are Matthew, baleti ba le mola e be e le Mateu, Mark, Luke, and John, Mareka, Luka le Johann. guarding the book of the Acts, Ba letile buka ya ditiro. the Acts of the Holy Spirit done among the di- apostles, Ditiro tša moyo mokgethwa ka gare ga which is baapostole. the book of the Acts of the New Testament. Ye e lego ditiro tša buka ye The four writers of the Gospels, bangwadi ba evangedi, Matthew, Mark, Luke, John, Mateu, Mareka, Luka le Johann, all guard that mercy seat to show that it is God. ka moka ga bona e be ba letile setilo se sa morao go bontšha gore ke Modimo, The Holy Spirit today. moyo mokgethwa le hono. Good, what they were guarding in the Old Testament, E ra gore I'm sorry, in the New se Testament, be ba se leta mo testament ye which is the ntšhwa, Holy Ghost or the Holy Spirit, ye e lego moyo mokgethwa, which is God Himself. e lego Modimo ka It boyena, is something that is here among us today. ke se se lego magareng ga rena mo le hono. Mo rena re so fatšeng. May God bless us. Or now let's okay. Go lokile. Mo rena re so fatšeng. May God bless us. Ke the New Testament. Ke testament e And ntšhwa. ge Brother Branham a di illustrate botse, Ge ngwaneshu Branham illustrated them
rightly. o le ka go bontšha gore Mateo He shows that Matthew, a ke re Mateo, Mark, Luke Matthew, Mark, Luke, ka and John, mokana ga bona all of them. a ke re the three of them I ke re ba bararo ba bona. o re ge o ka lebelela a lion wa lebelela an ox wa lebelela man If you can look at the lion, the ox, and man, ka moka ke di-mammals all ke diphedi. ke di-mammal kore ke diamuši All are mammals. mo rena re may God so e ra bless ro ka us. mokana ga tsona di fuwa lebese All of them it given a then tša meal, kgone go ba le strength nyana so they can tša have emelela strength, tša kgona go and that enyakela they tša can go ja stand and something like find that their own food. Ba Se sengwe sa thoma go tshwana le moo. seo. They started there. mara o lebelela ka John But when you look John, he was resembling an eagle e ba bontšha lenong ba ntšu. e re ke boele morago ga nnyana Let me go back a little bit. ge o bala buka ya ya Matthews When you read the book of Matthew, o botsa gore matswalo a Jesu a bile ka mokgwa o. it says the bone of Jesus Gore was in e this wise. nthusa matswalo a Jesu It bring the birth of go Christ ya ka di-stages a kere. according to the and stages. then go ya Mark the same When you go to Mark this, go ya mo go Jesus Luka le tshwana. gona wa tshwana If you go Mara to go Luke, fihla mo go it's the same. John. But when you get to John, a sa go botsa gore mmago Jesu ke Maria it doesn't tell you that o no the thoma mother ka of gore in the Jesus is beginning was Mary. the word It's was just with that God it started by the beginning was the word, and the word ka was gore with ka God. gore eagle Because an eagle, a e fiwe maswi pele eagle, you cannot give milk to e no eagle. thoma ka go ja nama go thoma It mathomong started by eating the meat at the start. morena re tsofatšeng May God a bless ke re us. ngwana ka le mo godiša mo moreneng When you bring a child in the Lord, le a mo fa maswi you give him milk. la seka la mo fa tše thata You then give him the hard things. golanyana Then he a grows. thomile go gola When he grows, samoe ke gona le ka thomang go mo fa nama somewhere you started giving a meat. and go ne ba bangwe a ba gola bona But there's other one, they ba don't no grow. nyaka maswi They Oh, wanted ow. milk all the way. morena re tsofatšeng May God bless us. so mara o swantse o fitlhe stage But you must reach a stage. a ke re nako nngwe Paul o bolela le the Galatians When Paul speak to the Galatians, gore go bona gore le loile ke mang he said, "Who bewitched you? le re la thoma ka botse la fetša ka botse Why you begin with good, then you end up with evil?" morena re tsofatšeng May God alright bless a us. re tle mo ke nyaka go fetša Let's come to this. I want to finish. a ke nyako ba motelele kudu I don't want to be so mara ke long, nyaka re lebelele selo se but I want us to look this thing. so ntho ke nyakang go le bontšha ke gore The thing that I want to show you is this: mo modimo a leng gona where God is, mo setulo sa kgaolo se leng gona where the mercy seat goba is, mo go leng the throne or where the throne is, go dula go na le di-guards always there are guards. morena re tsofatšeng May God bless us. a re lebelele nako ya rena ya message Let's look at our time of the message. le ke re na le seven church ages Even though we have 7 church ages, mara re na le 4 guards but we have 4 guards. di-church age la di groupilwe into 4 Those church ages being grouped I may into 4. not group them very well Nkano se di be mara gabotse. a ke le bontšheng selo se sengwe se But I want to show this one. go ya ko Ephesus When you go to Ephesus, o hwetša Paul you find Paul a le mola being there, a katile lentso guarding the gore way, le seke la senyega that it cannot be gore batho seke defiled, ba tsena ba le defire that people may come in and defile it. and he le ka lebelela spirit se Paul a beng a operata ka sona When you look at the spirit that Paul was it was operating like the with, spirit of a lion be se swana le moya wa o tau. ba a sa rapele selo He wasn't begging o ba elwa le anything. ntho nngwe le nngwe a kopana le He was yona fighting everything that he met. morena re tsofatšeng May God bless us. that's why a no bolela botse a re That's why he speak rightly and say, a ke dumelele mosadi go laola
I don't allow a woman to usurp authority. tšatši le lengwe go ja Peter a na le Bajuda ba gabo One day you find Peter with, gore no with their bra Peter a re Jew. bereke so He said, no, Peter, we don't work like this. why go na le bantle o bereka so go na le Bajuda o bereka so When you are with the Gentile, you work like this. O ba bolela When we are le- there, o ba bolela the Jew, you le work like blank. He just speaks. mo rena re se o fatšeng May God help ka gore us. tau Because a lion a e tšhoge selo is fearless and e bogale and is rugged. mo rena re se o fatšeng May God bless us. now here ya mo nakong ya dark ages When we go in the dark ages, ka nakong ya bo Thyatira and the line the Thyatirian and those other ones, ke nako e ba keresete is when the Christians, ba ekgwa is when they were dying, ke nako e kereke le state is when the church and the di state ileng tša nyalana clapped together or tša married kgona go together. kopana Then they come gore melao together. ye kereke e tswelelang ka yona state se na That is message the laws that the church is bringing the state ke can mo ba thomileng go accept. lwa le ba keresete Is where they started fighting ke the mo ba thomileng go Christians. ba bolaya Is where they started ba killing ba the ganetša go Christians. bala dingwalwa tše sekgethwa Then they forbid them to read Mara Holy Modimo Script. But God, a ba fa moya God gave them the spirit wa kgomo of an ox. gore e be di-burden bearers Gore e be barwadi ba gore ba rwale morwalo, boima that they can be burden bearers. ba seke ba tshwenya ke boima jo ba nang le yona They may not trouble by the burden that they are having. mo rena re se o fatšeng May God bless mara by us. so doing Ka go dira jwalo, they were guarding the messages e be ba letile setulo they sa didn't want to kgaogelo. defile the word E be ba sa nyake go senya they want the lentšu. word to be pure and clean E be ba nyaka lentšu le hlwekile. that's why they were ready to die for it Ka baka leo e be ba ikemišeditše go le hwela. mo rena re se o fatšeng May God bless us. ke nako ya the dark ages It was the time of the dark ages. ke nako e brother a re e be le nako ya the planting of the seeds So Brother Branham says it was the time of planting the seed, and then gore peo e tle e kgone go mela that the seed can germatize. the next Ya go latela ke the face of a man ke sefahlego sa motho. nkere ge re ya ka kwa New Testament When we go in the New Testament, brother Branham o re ke Luka Brother Branham says it's Luke. Luka e be le monna wa go rutega ke Luke was an intelligent man or educated man. checka nako ya bo Martin Luther Check the time of Martin checka Luther. nako ya bo John Wesley Check the time of John Wesley. those reformers Ba bušetši bao. they were intelligent people E be le batho ba ba it was ruteileng. the mind of a man E be le kgopolo ya the motho. intelligence of a man Bohlale ba motho. that God put the spirit in them Modimo a bea moya ka gare so ga that bona. they can stir the situation of the time Gore ba kgone go ema mo nakong ya and bona. then make sure that people receive the word Ba dire bokaone ba gore batho ba hwetše lentšu. mo rena re se o fatšeng May God bless us. le a tseba You know, Martin Luther Martin o Luther, ganne ba rekiša ditebalelo he refused when they were selling prayers or forgiveness. mo rena re se o fatšeng May God bless us. ke ge ba botša re no ntho a se lentšu la modimo He says it's not the word of God. ntho e le a bona le e dirang mo The thing you see, the thing that you are doing a e gona ka mo bebeleng is not there in the Bible, and modimo a e nyake and God doesn't want it. then ke ga a ngwala di-indulgence a ngwala dilo tše le a di ngwalang a di bea mo It's when he kerekeng. write those 95 theses. a di ngwalang a di bea mo kerekeng He pastes them on the church gore door, a kgone go phula out batho ba ka se ba nyaka go thereng that he can pull out the people that want the truth. mo rena re se o fatšeng May God bless us. e be le the face of a man It was sefahlego sa motho, and the intelligence of a man bohlale ba motho. motho gore a kgone go direla modimo So a person can serve God.
bana ba morena re tsebeng gore Children of God, we must know modimo o na le tsela that God has a way ya go thuša bana ba gago to help His goba ya children go šomiša motho or to use a bjale ka person instrument ka mo seatleng sa modimo as an instrument in the hands ke of ka tsela God. yeo a šomišeng Martin Luther ka ona Is the way ke He ka used tsela ya Martin šomišeng Luther, George Wesley ka ona John Wesley gore the same, a be an instrument gore e be se in dirišwa the hand of God ka gare ga matsogo a and Modimo. surely Ka kgonthe it achieved the purpose of God. e ile ya fitlhelela morero wa Modimo. Morena re tsofatšeng. May God bless us. It's unfortunate ka gore Ka go hloka mahlatse many men fought so hard, batho ba bantši ba lwele ga thata, but go lebelela di-results tša ka morago but when you look the end result, ba šale ba change dilo tšela tše botse tša Martin Luther le tše dingwe ba dira tša bona. they change all the good things of Martin Luther and Wesley. Morena re tsofatšeng. May God bless us. Those were the reformers, Bao e be e le ba bušetši, but guarding the mercy seat, eupša ba letile setilo sa guarding kgaogelo, the acts of the Holy Spirit, ba letile ditiro tša moyo mokgetho, guarding the words, ba letile lentšu, making sure that the word is not defiled. ba dira bokaone bo botletšeng gore lentšu le se ka senyega. Now, the last church age, Jwale lebaka la mafelelo la kereke it was the time of an eagle. e be le nako ya ntšu, Ke nako e re phelang mo go yona. is the time that we are living in. You know, La tseba. eagle ba re kgone go fofela godimo. You know the eagle can fly high. Mo e leng gore o ka sa kgona go bona, wena o tsamaya le yona o ka sa kgona go bona. You are flying with it, you cannot see. It is like the message of the hour. E tshwana le molaetša wa nako. This message, Molaetša o you cannot compare it with any other denominational o ka se preaching. bapantšhe le thuto e nngwe le nngwe ya And the dikereke. life in this message, Bophelo ba or the molaetša life that is produced by this message, goba bophelo bo bo tšweletšago ke you cannot molaetša o. compare it with any other denominational life. O ka se kgone go bo bapantšha le bophelo bo bongwe le bo Because the bongwe life ba that is dikereke tša from bana. this message Ka gore bophelo bo bo neng le is the life molaetša o, from God. ke bophelo bo bo tšwang mo modimong. Morena re tsofatšeng. May God bless us. Maybe I'll find something to read for you Mohlomongwe ke tla hwetša se sengwe se nka go leballa sona if I can find it. ge nka se hwetša. Inga se ikhwete, don't worry. If I don't find it, don't worry. Ke bala mo trying to do God a service without his will. Ke the bala will of mo o leka go direla modimo tirelo mara e se thato ya modimo. Paragraph 42. Mo paragraph ya masomenne pedi Or now he revealed his word only to in each season. o tla utulla lentšu la gage ka lebaka la gona. Martin Luther read the same Bible we did. Martin Luther o badile bibele e re e balang. Wesley read the same Bible. Wesley le yena a bala bibele e re e balang. Pentecostal read the same Bible we read. Mapentecoste ba bala bibele e re e balang. Jesus read the same Bible that the Pharisees read. Jesu o badile bibele e ba Farisei be ba e bala. Trying to keep the corn in the early stage. Gore a boloke le fela ka lebakeng la gona. When it is ripening, Ge e be e butšwa they fail to see their hour. ba paletšwe ke go bona iri ya bona. Ke batho ba nako e re phelang mo go yona. Is the same is the people that we are living in Ba today. kgona go bala Bibele, They can read the mara Bible, ba palelwa ke go bona nako e ba phelang mo go but yona. they fail to see the hour that they are living in. Brother Branham o re, Bra Branham says, morena tsofatšeng. God bless you. Brother Branham o re, Bra Branham says, modumedi wa mannete a true believer ke wa kgonang go bona modimo is the one that can saw God mo nakong e na phelang mo go yona. in his time. Ge o ka kgona go bona modimo nako e phelang mo go yona, If you can see God in your time, then o bona o tseba se o leng sona. you know who you are. Morena re tsofatšeng. May God bless us. A ke ba le mo. Let me read here.
Brother Branham, or that the real true Christian, o re mokreste wa mmakgonthe the real true believer in God, modumedi wa nnete mo modimong waits upon the Lord for these things. o letela mo modimong dilo tše Wait for your ministry. letela bodiredi bja If you gago feel a call, ge o ekwa pitšo be sure that it is God. ba le kgonthe ya gore ke modimo Be sure that it is right. o be le kgonthe ya gore e Be lokile sure that it is timely of what you are saying. o dira bokgonthe ba gore ke nako ya se wena o se bolelang Morena re tsofatše. may God bless us Mabakeng a bantši, in many times batho ba no bolela. people they just talk Ha ba letele Modimo. they don't wait upon Ba God no bolela. they just talk Ne ba fetša go bolela. after saying Ba hwetša ba dirile molato o mogolo kudu. they find they've done Mara okay, ba dirile molato o mogolo kudu. they've done a big mistake. Morena re tsofatše. May God bless us. So ke tsela ye Modimo a beng a boloka lentšu la gago ka gona. Is the way God was keeping his word. Le kono bjale ka badumedi Today as believers, re na le maikarabelo we have responsibility ya go make sure ya go lentšolela Modimo to make sure this word of God, le fihla mo nakong ye e swanetšeng, it reach the right and then time. le dira se se swanetšeng. It does the right thing. Morena re tsofatše. May God bless us. Ore there is only one act to follow. Go ne le areka ye tee ye be e santše e That latelwe is the word of God. ke lentšu la Modimo. And exactly what Brother Branham was preaching Ka kgonthe se ngwanešo Branham e ba se rera was thus says the Lord. e be e le o rialo morena And even today, le lekgono those who are remaining, bao ba šetšeng believing this message, ba dumela molaetša o they must preach exactly what Brother Branham was preaching. ba swanetše go rera se se swanang le se They must follow Branham a the se act. rere re swanetše go latela We must a do what reka God wants us to do in our e time. santše re dire ka mokgwa modimo a nyakang re dira mo nakong ya We rena mustn't look around re se ka lebelela ka mo looking at the world ra lebelela and lefase other things that the world are doing or is dilo ka doing. moka tše lefase le di dirang ra di dira No. aowa It can't work like that. a e šome ka tsela Rena re eo na le lentšu. we are having the word. Ke nyaka go bala mo. I want to read here. The Bible said in Malachi 4 Bibele e re mo Maleaki wa bone what will happen today. se se tlo go direga le go Revelation 10, kutullo ya see lesome how seals will be open and go reveal bona ka all mo mahutlo a tlo go bulwa ka these wona a utulla dilo these ka moka mysteries that has been hid through see- these reformers. diphiri tše be di utulogile tše di be di utragetše mo ba bušetšeng He said how it will be done. o boletše gore yo direga jwang It is in the Bible. e ka mo Bibeleng That says the Lord. ke o rialo morena God has completely modimo o feditše perfectly identified that a bonagatša seo ka phethagalo and vindicated to be the truth by a signs and wonders in gore heaven. ke therešo ka dika le ka matete Wonders in heaven and in the sky and everything di ka else. ko legodimong le mo lefaseng For 33 years. mengwaga ka ngwaga wa masome wa 1933 For 33 years. for mengwaga e masometharotharo Now you think you listen to it. jwale o nagana gore o itheeleditše They have put their hand into something that killed the whole thing. ba bile matsogo a bona mo selo se se boelayago selo seo ka moka All right, ask ka ya mo. let me not go there Mara be ke nyaka go bontšha selo se sengwe se sengwe. I wanted to show you something Gore here message wa mehleng ya go felwa that the message in this last day o leng gore ke the flying is like the flying eagle, the God wo is o like a flying swanago le eagle. lenong le le fofago And the flying eagle is the prophet, the eagle is the prophet. ntšu ke moporofeta And then as long as we listen to the prophet, ge re theeletša as moporofeta long as we follow the
prophet, ge re latela and moprofeta then I want to believe ke rata go dumela that God gore modimo always uses the prophet ka mehla o šomiša to bring the moprofeta word to his children, go tliša lentšu mo bring baneng the ba word to the gagwe church, go tliša lentšu mo and to make kerekeng sure that the church become in a position, go dira bokgonthe gore kereke e mo le ye mong it's positionally placed e beilwe gabotse according to the word. go ya ka lentšu Maybe I can the last quote, I'm going to finish. mohlomongwe mongwe ke ba le quotation ya mafelelo ke tla ba ke fetša God bless you. modimo a le šogofatša Or now we find out that jwale re ke rea gore a seal means that it's a finished thing. with God. lekhuto le ra gore selo se se fedileng It's already settled. e fedile Every believer was sealed with this promise from the very beginning. modumedi o mongwe le o mongwe bao a bofilwe le ditshepišo tšeo go tloga mathomong Because before the foundation of the world, you Ka were gore pele ga- predestinated. pele ka gore pele ga lefatshe le ba gona You were predestinated o be o beetšwe pele unto the adoption of sons. mo go bueng ga morwa Before the world ever began, pele lefatshe le ka ba gona oh, what a hope that makes us rest steadfast and sure. ke kholofelo e jwang ye e dirago gore re khutše re iketle moo An anchor to the soul that is not tossed above here and there, re kgone go tsema mo pelong ye e ka seng ka mo le ka mo but anchors in Christ. re tseme ka mo go Kriste A Jesu hope that is sure. A hope that is sure. kholofelo eo e leng ya kgonthe Predestinated us e re tsebagaditše before the foundation of the world pele lefatshe le to thomo the adoption of sons by Jesus Christ. go ba barwa ba ba beilweng ka Oh, Jesu how Kriste wonderful. e thabiša I jwang love that. ke rata seo Finished work with God. modiro o fedileng le modimo Modimo, God o le tsebile has known you pele ga lefatshe le ka thewa. before the foundation A of the le tliša mo world nakong ye and bring you gore in le this tle le time dumele message. that you may believe the Le kgone go ba message dinaledi nako e le phela mo go so yona. you can be the Le stars tle in le kgone go the ba time you are katlolo living. go ba sa dumeleng. Le tle le kgone go ba katlolo go ba sa dumeleng. So you can be a judgment Ka to lena le tlobe le the eme mola. unbeliever because you will be standing Le there šireleditše lentšu. guarding the word Le meekile sure ya gore lentšu ga le go boswe. making sure the word is not And defiled indeed, brethren, ka kgonthe bana bešo our lives must not be controversial. maphelo a rena a se ka hwetšwa e se a tshwanang Let's make sure a re direng bokgonte that we become Christians. gore re ba ba We keresete live like Christians. re phela jwalo ka ba We do keresete things like re Christians. dira dilo jwalo ka ba Everything that we keresete are doing, dilo ka moka tše re di let dirang it bring honor to Christ. a e tliše letago mo go keresete jesu May God bless you. modimo a I lešegofatša think with these few words, ke nagana gore ka mantšu a semakae I was just saying, Ebe let's ke have leka a gore- good supper in the evening. a re beng le dijo tša mantšibua tše di botse Morena re tsofatšeng. God bless us Re a leboga, brother. we're thankful brother Brother Shoka, you can close for us in prayer. Brother Shoka, you can close in prayer. A re rapele. Modimo ramatla ohle. Ka nnete o modimo wa go kgona. A gone modimo a tshwanang le wena modimo a rena. Through the ages, o ra go leboga. Tafita a bolela botse a re, you have been our dwelling place from generation to generation. Ra go Amen. leboga modimo gore le ka le lehono you are still God, the same God that worked with Israel. You are the same God working in the bride today. Ra go leboga modimo a rena for botho le borena bja hao. Re leboga setilo sa gago sa mogao modimo se sa le magareng ga rena mo re ka isha go dithapelo le dikgopelo tša rena mo go sona gomme wena wa kwa go tšwa moo ka gore bo laetše moše wa re gana mola setulong sa mogau ke mo tlo go kopana le yena
wa bolela le yena wa mo fa melao ka moka gore a kgone go botša bana ba Israele. Ra go leboga modimo wa rena le rena mo nakong ye e tshwanang e ile ra ba le setilo seo sa mogau se be se letile ke Mateu, Mareka, Luka le John modimo wa rena gore le rena ge re kopana mo o kgone go kwa dithapelo tša rena morena. Ra go leboga modimo wa rena. Dafita se ka maka bolela re thy word is the light under my feet. Jwale modimo ra go leboga. Dafita o boletše botse a re modiši yo bolo ke morena. Jwale modimo wa rena ka kgonthe a gono wa go swana le wena modimo wa rena. Monna modimo re botša botse gore a o ahlole motho pele e se aka wa mosebotša. Le rena le kgono morena o re rometše molaetša o kgoši e re o dumela modimo wa rena ke tshebotšo mo go rena morena e re o gana ke kahlolo mo go rena modimo wa rena. Mara modimo wa rena re leboga Jesu Kriste mo ile go a romela mohlanka a gage mo nakong ya bofelo morena ka molaetša o leng ka godimo ga melaetša ka moka morena o a tšere go diphiri tša gago tše be di utilo morena di bofilwe ka mahuto a šupago a fihla di bontšha monyalo wa gago. Jwale modimo wa rena ka gare ga mahuto ao morena re kgona go ipona le kgono modimo wa rena o butše mahuto a maphelo a rena morena. Ra go leboga kgoši ya letago modimo wa rena molaetša o mobotse wo o tlišitšego ka hloko ye kgolo mo nkile go a ba wa botša mohlanka gago ga a belegwa o re be ke ne le mengwaga ye šupa mola o nketela o re ntse ka tšilafatša mmele wa ka se sengwe goba se sengwe ka gore go ne le morero e beile o wa go tliša lentšu le saka go la hlakana le kgopolo tša batho gore le tle le tšee rena modimo wa rena e re le dumela le re fihliše mo go wena morena. O kgoši ra go leboga boloka bana bešo mo ba ka ba go ba le gona malapeng a bona modimo wa rena anke seetša se kgoši se hlabe ka gare ga maphelo a rena modimo wa rena. Let us be the light modimo wa rena šogofatša our elder modimo wa rena o mošimušitše go morena le kgono gore a tla tšweletše kgopolo ye modimo wa rena ye e beile mo go wena morena modimo re kgone go bona the throne of mercy. O ra go leboga modimo wa rena re leboga le bana bešo ba re streamela go modimo ba fe maatla ka tšatši le ka mehla morena gore ba se ka lapa tata wešo le phuthego ya gago morena e fe maatla modimo wa rena anke be jwalo ka ge Isaiah ba bolela a re they that wait upon the Lord they shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ra go leboga modimo wa rena tate šogofatša our elder le lapa la gage modimo wa rena ge a prepare modimo wa rena e ya fao a khunamago gona morena o fihle o ikutulole bokagone modimo wa rena gore phuthego ya gago e kgone go godišwa modimo wa rena ka dijo tša semoya the spiritual food in due season. Modimo wa rena re fe maatla gore re ije modimo wa rena e nako o sa re file gore re ije modimo. Ra go leboga kgoši ya go loka service e fihlile bofelo modimo wa rena re bušetša mo go wena modimo mo leineng le lebotse la Kriste Jesu morena wa rena šogofatša le moruti wa lefelo maaka ba go a le gona morena all the burdens tša kereke tša di rwele go morena a fuwe ko wena maatla le strength modimo šogofatša lelapa la gage tšohle tša di dira go morena e ba le yena ka dinako ka mehla morena e ba le bagolo ba kereke modimo wa rena trusty modimo wa rena anke ba išo ke moya wa hao ka dinako ka mehla modimo wa rena. O kgoši re a go leboga re tšea dilo tše ka moka re di bušetša mo go wena ka go dumela Kriste Jesu morena wa rena amen. Fetuna
Difetto ya utsanela Morena Difetto ya utsanela Morena difetto ya utsanela Morena difetto ya utsanela Amen. Amen. God bless you. Modimo a le Re a shegofatše. leboga. We are thankful. Thank you. Ra leboga bana ba Morena.